People power. People power. NUP. Everywhere. NUP. Kunga nasa na kunga. Kunga nasa na municipality kunga. Kunga timu biga ikunga. Kunga timu nasa na kunga. Oyo. Nasa na tuja. Of interest. Olwekifo kyenmanyiza ekya Nansana municipality. Olunaku lwaleero nkimye foomu gye nnina okuteekamu okujjuza era nkomyewo ebyo ebyetaagisa. Kitegeeza nti eno y'entandikwa y'olugendo mu butongole olw'okuba nti ntwala ekyobubaka bwa Nansana municipality nti nkulembera abantu b'e Nansana mu lukiiko lw'eggwanga. Ekyandeeta mu byobufuzi kuweereza, kugatta toffaali ku ggwanga lyange, kulwanirira ggwanga lyange, era nga mudaba nti ndi wa kibiina kya National Unity Platform. Kitegeeza nti ekibiina kya National nti kyekibiina ekyajja okuba nti kikyusa eggwanga Uganda, nti kikyusa obukulembeze bw'eggwanga Uganda obutufugidde emyaka 4. Obubonero bonna bulaga bwetoola eggwanga lyonna n'okulifuluma abantu bakooye kuba Bannayuganda bali mu Uganda n'ebweru w'eggwanga. Abannayuganda bakooye enfuga embi na buli kimu kuba bo baagala obuyinza bukyuke beteereza eggwanga lyabwe kuba essaawa eno Uganda state gyerimu eggwanga lyafa. Inji ebiri ku big eye ekisookera ddala kyemmanyi n'abantu bakimanyi obwesimbu bwange okukola n'omutima ogumu omwoyo gw'eggwanga ogwo big eye gwalina so kyekyenkizo. Foomu eno bw'ogiraba eriko akagambo wano National Unity Platform. Kitegeeza nti nze okujja wano okukima foomu eno nzikiririza ne mu ebyo byonna National Unity Platform byebeera esazeewo era nyimira mabega waabyo. Amanya nze Mumbejja Ndagire Winfred mbeera Bulindo Sasa. Nzize okukiikirira abakyala ku lukiiko lwa Kira municipality nga woman councillor. Woman councillor aba akiikirirwa abakyala naye ng'alondebwa abaami n'abakyala era n'abavubuka. Ekisinze okundeeta omulundi guno bye bitundu byaffe bye baakutulamu omulundi guli nga kumpi buli kyalo kikiikirirwa ng'omulundi guno wembadde nga ndi out ng'olabira ddala waliwo ebitatambula bulungi mu buweereza. Abantu baffe tebafunye kukiikirirwa kumala ate omulundi guno Electoral Commission neyongerako obuvunaanyizibwa omuntu abadde akiikirira ebyalo ebibiri oba ekimu n'abanga agenda akiikirira ebyalo 5. Awo nno wendabidde nga Mumbejja Ndagire Winfred ebitundu nze mbisobola era nkubiriza abantu b'Ekira, Kito, Mulawa, Nsasa ne Bulindo bye byalo 5 byengendo kiikirira ng'omukyala ku municipality babeere mabega wange mbakulembere tutambuze ekitundu kyaffe kiddeyo ku ntikko. Nzijidde ku NUP lwa nsonga nti kyekibiina olwaleero nga twegasse wamu ekiyinza okukyusa obukulembeze bw'eggwanga buno obwa Nasi wa Mukange obujjudde amaziga n'okukaaba n'Abannayuganda okufiirwa buli kimu n'okuggwamu essuubi. So nalaba nga bwe neeyunga ku NUP nga tukulembere Sir Robert Kyagulanyi Sentamu Mitembo tusobola okubeera nga tugattira wamu amaanyi okulaba nga tukyusa eggwanga lino n'obukulembeze bwayo obwamusibira mu bbwa. Okwerumaaluma tekuyinza kubulawo lwa nsonga ojja kwesanga ebitundu nga waliwo ekyalo ekibadde kiikirirwa omulala wa NUP nga nakino ekyeno kikiikirirwa wa NUP ate nga bye byalo Electoral Commission byejoyininze oba byemaaginze byegasse kati nga weesanga nga bombi ababaddewo balungi nga buli omu yandiyagadde okujja ku kitundu ekyo kuba naye mutuuze waakyo kati balina okulwanagana ani atwala tiketi ani ataagitwale ate nga tukkirize tewali kibiina kitaliimu ntalo naye zaffe tujja kuzeesobolera nga Mukama ye mubeezi waffe. Yes.
Okay. Amanya nze omwana ayogera mu interview kwe. Okay. Amanya nze Mary Flavia Namulindwa kubula mwana kwestukira olunaku olwaleero nzize ku kitebe kya National Unity Platform okujjayo empapula zange forms of expression ngenda kwesimbawo mu Gomba East constituency nchikire bannaffe abagomba East bannange abagomba East fenna abagomba East Mary Flavia Namulindwa nzize okulaba nga ate nzijjayo empapula zino okugenda okubakiikirira mu kikolo gwanga olukulu parliament. Kitegeeza kino olunaku lwaleero erinze Namulindwa gwe mundu wange gusoose okufuna ekintu bwe kiti. By the way, this is an achievement to me. It is an achievement and I'm proud of myself. Ndi musanyufu nnyo okulaba nti nzijjeyo ate bazimpadde nzifunye. Mu nsika y'ebyobufuzi gwe mulundi gwange ogusoose okukola kyenkola olunaku olwaleero era ndi musanyufu. Ndi musanyufu nnyo nti nkikoze ate Mukama ne musaba anyambe ampe obusobozi n'obuwagizi eri abawagizi bange nsobole okulaba nga ntuukiriza ekyo ekizikisizaayo empapula zino olunaku olwaleero. Bannagomba olugendo lwaffe lwe tubadde tulowoozaako ebbanga lyonna leero ndutandise ekigere ekisooka nkitaddeyo mu maaso era nga mbagamba teri kudda mabega wabula tugende mu maaso. Neyanza nnyo sebo neyanzege ebirime bannagomba East bingi ekimu mu kyo lyebbula ly'emirimu mu Gomba East constituency. Abavubuka bangi mu Gomba sina mu Gomba yokka mu Uganda yonna tebalina mirimu. Kati nze nganze enzaalo ya Gomba East ndabanga abavubuka abo akendi omuvubuka kigenda kunnyambako okubasobozesa okuyambako okulaba nti abavubuka abo oba yasoma oba teyasoma asobola okubaako n'omulimu gwasobola okukola n'afunamu ekikumi. Nga mu kyo tulina ettendekero lyaffe erya Gomba East erya Gomba Technical Institute, it's Gomba Business and Technical Institute. Tulitaddewo not because twagala okufuna ensimbi, not because of anything, naye tulitaddewo okubanga twagala okuyamba ku mwana munnagomba oyo asobodde okusoma n'abaako level kwakoma n'atasobola kufuna mulimu. Tugenda kusomesa ebyemikono byonna okutunga ebyalaani, tugenda kusomesa okukola sabuni, okukola candles, okukola emirimu egy'enjawulo. Abaana bakola electrical engineering, abaana bakola emirimu egy'enjawulo, okwokya welding, byonna kuyambako muvubuka kulabanga asobola okubaako n'ekikumi ekigulira amagala eddiba. Alime kubeera nga ali ku misota nga ali ku kyala akuba misota. Abakyala oba abavubuka abazaala bayite teenage mothers bonna nga bali eyo talina kyakola ali awo n'abaana kasente kabula ngenda kubayambako okubasomesa ebintu bino bajje batandika okutunga ebyalaani afunemu ekikumi. Kyekimu ku ebyendowooza nti bwe mbanfunye obukulembeze bwa Gomba East nja kutandika n'ekyo ate nga kyonna kitandiseeko already. Yes. Iye ekyo nkiddamu lunye iye ne batujjanga 10 ne balondako oyo nga bagamba yasinga Namulindwa nja kusimba mabega we era muwagire yenna anafuna umbrella nga mukama waffe Kyagulanyi Ssentamu bw'atugamba president waffe nti yenna anajja ne umbrella gwe twatusimba emabega nange kyenja okukola we batampe umbrella nja kusimba emabega g'oyo anafuna umbrella era muwagire fully 100% kubanga kino kisinga it's beyond me kintu kyaffe ffenna kyansi yonna Uganda kya Gomba East yonna si Namulindwa nzeka ng'omuntu. Yeah. Mutebi Joyce Edira mamba musira mamba kuluwaga bunga sirya mamba amaziwa yekukyala mutini mpulira muli benesimbyewo nabo bonna balungi naye bonna mbeesobolera tugende mu kalulu tewali ntalo tewali kulwana tatuyomba n'abantu tubeere bulungi tubeerewo kunga na Mutebi kunga nesimbyewo okukiikirira omuluka gwa Wandegeya omuluka gwa Wandegeya obwa women councillor ng'era nga mpise ng'era zenna Mutebi bonna besimbyewo nange bonna balungi naye ate nze mbasingako kuba mpulira muli bwe mba neewulira bwenti ate nga seekubidde wadde dakika wadde nakyo yenna yeekwata ku mukira gwa sitaani nga ndi mu kalulu kange maani yimirirawo baaba ng'omanya nti egali eyange nze mwenyini njeesobolera ate wataliiwo nkenyera
Now by names. Namulindwa Joy, small body portable. Stroke. National Unity Platform. Gwendoza kwa ulile. Iron lady. I'm an iron lady. And moreover, this particular time I'm talking as a leader. I'm a leader of all seasoners. I've got my ticket for National Unity Platform. My president, so-called Kyagulanyi Ssentamu, Ssaabasajja Kabaka Awangale, sendi muzzukulu wa Buganda. Abalungi mbagala nnyo. Makale 1, Makale 2, Wandegeya Parish, Police Barracks, Katale Zone, Busia Zone, Jemiluka JSGDM, SGDM ticket ya National Unity Platform. Ekitegeeza nti buli katigole yonna njirina. Egaali zonna ntambula nazo. Nze ndi mukyala njasa biggu, ate kyabiduduma, anesigama yatya. Nagweri ne yeekanga. The National Unity Platform has held its Delegates Conference. This happens at a cycle of 5 years to change leadership. And this is what has happened today. All the positions on the National Executive Committee were up for contestation, and we did open this up. Of course, along the way, it became clear that some positions remain unopposed, even though it was open for whoever wished to apply to put in and express their interest. A couple of them remained unopposed, but there were a couple of others that had a number of our leaders expressing interest, which is a good thing, because for us as NUP, we don't believe in ring fencing any position for anybody. So whoever gets to be interested in the position is free to apply, and that's what happened. And of course, we did have time to do some harmonization. We encouraged people who were vying for similar positions to have time off, connect, and see if they could agree to front one person. And it happened in some instances where some people were able to harmonize and agree and say, let's leave it for so and so. But there were several other positions where harmonization did not happen successfully, and that's okay. We told them, no problem, there is no harm in all of you expressing interest. We shall then put it to a ballot for the delegates to cast their votes. And that's what has gotten to happen. We shall be releasing a press statement with the details of who has gone through for the different positions, because as I speak to you currently, voting is still ongoing. So we thought it prudent not to make you wait for a lot longer. That's why we deemed it fit to engage you, give you that update, and then later in the evening we release a press statement which you will get a copy of, indicating who is where. But we are glad that it has happened successfully. There were some people that were trying to make sure that they frustrate this delegates conference from happening. We thank God that all those efforts were in vain. So we are glad that as the National Unity Platform, we are getting into the next election cycle with new leadership in a couple of positions. In some cases, leadership has been renewed, mandates have been renewed, and so we are headed into 2026 with zest, with gusto, with energy, and we are ready to do what we ought to do to thrive in the upcoming election. One of the other things that happened is that we passed a resolution, among others, condemning the brutality that has been occasioned on us. The Delegates Conference passed a resolution condemning state brutality that has been occasioned on us as the National Unity Platform several times. We saw what happened in the Kawempe North by-election. Candidate was beaten up, arrested. Several of our leaders, several mobilizers
the media, journalists were beaten up and so on, and to date, nobody has been held responsible. So we passed a resolution condemning that, and also the continuous raids on our party offices. Many times when we want to hold, whether it be press conferences or that kind of thing, they are thwarted, and yet we are a registered political party. But we cannot be able to operate freely. Whenever we want to hold activities across the country, the military and police get to disrupt us. Yesterday we saw police and the military. This time they did not just come to raid, to arrest people and to cordon off the place, but they shot their way into our party offices, shot through walls, shot in the air. Some people were injured. And to date we don't understand why they did that. We had hoped that police would come out with a statement to help the country know. Why did they raid our offices, fire live ammunition? We don't know. So this has become a habit, and we thought it prudent that as the Delegates Conference, we get to condemn this situation. The Delegates Conference also interested itself in the process of the youth elections. We talked about this as well, because nominations for young people interested in positions, youth positions, ended yesterday. However, for National Unity Platform aspirants and candidates, it's been a tall order. You have been seeing them go to places where they are meant to be nominated from, and they are told, you go away. And they are only receiving those who belong to NRM. So our candidates kept being frustrated every step of the way. Why? Because for a very long time, the NRM had succeeded in making the country believe these youth elections are NRM elections. And so other parties would fear to participate. And we said, no, we shall participate. We are reaching out to the Electoral Commission in protest of this, saying, this is not fair, this is not right. Hopefully you can clean it up, and hopefully you can extend a bit of time so that our candidates don't get disenfranchised. Because for them to go where they are meant to be nominated from and they are sent away, it does not make sense at all. Our hope is that the Electoral Commission will not keep quiet, like they have kept quiet many times. They kept quiet about the Kikambwe brutality, and yet they keep saying they are in charge. How do you say you are in charge, and yet somebody literally comes and roughshods over you, takes over the process and does what they want to do, and you keep quiet? Our hope is that they will not keep quiet. Maybe to say we are also going to, we are writing a protest letter to security entities protesting the continuous brutality that is occasioned on us and the raids at our party offices, because we will not keep quiet as all of these things keep happening. Of course, they keep trying to provoke us, because when you come to our party headquarters and you begin to fire live ammunition in the air and so on, it's as if they're trying to provoke us. We have always told our people, let's remain law-abiding, let's remain calm, but we will not take this matter lying low. Thank you. Onako lwaleero tubadde ne tabamiruka ya NUP Delegates Conference, kubanga kikulu nga tunagenda mu kalulu awayisewo emyaka 5 tuddamu ne tusinkana ku nsonga y'obukulembeze bw'ekibiina, either okuzza obukulembeze bwabwe obujja oba okulonda abapya, kubanga byonna bikirizibwa. Kyetubaddeko olwaleero era twebaza Katonda, kitambudde bulungi. Waliwo ababadde balwana okukiremesa, naye byonna bye babadde bakola kubadde kusiwa nsaano ku mazzi. Twebaza Katonda nti Delegates Conference yaffe etambudde bulungi. Of course, buli kifo ku National Executive Committee kibadde kikirizibwa okwesimbawo, era twagamba bamemba baffe buli egwanyiza ekifo teeka mu application. Abantu bateeka mu application ku bifo ebyenjawulo. Of course, ebifo ebimu byasigala birya opposed, ndowooza nga abantu bagamba nti akukina ekifo omuntu ono yasaanidde ffe katugende ku birala, naye nga tetulina muntu yenna gwe twakugira ku kifo kyonna. Then ku bifo ebyenjawulo abantu bateekamu applications, ne tubasaba buli kifo batulemuko, bawayemuko, balabe oba basobola okukkaanya, either ne bagamba nti tutambule n'ono oba ono.
era ebifo ebimu ekyo ne kikola ne bakkaanya nti tugende noono, naye ne tubagamba nti bwe muba temukaanyiza tewali buzibu, kubanga ffe enkola eyaffe si ya kuzingako kifo nti kino kirina kubeera kyono. So abamu bakkaanya ebifo ebirala ne batakkaanya, ne tugamba tewali buzibu, mwenna muli bantu baffe ab'ekibiina, tujja genda mu kalulu kasa Delegates Conference egenda kutuula. So kyetubaddeko era nga tugenda kufulumya press release eraga ebifo ebyenjawulo, baani abagenze ku bifo ebyenjawulo. Mu Delegates Conference yaffe eno yemu tuvumiridde, tuyisiza resolution nga tuvumirira eryanyi eritukozesebwako eritukolwako ffe ng'aba National Unity Platform. Bajja batulugunya abantu baffe, mwalaba ekyali mu kalulu Kawempe North, ne bakuba abawagizi baffe, abakulembeze baffe ne candidate ne bannamawulire ne bakubibwa. Ate nga ne kaakano tewali yadde n'omuntu n'omu eyavunaaniddwa kumenyibwa amateeka buno. Muzze mulaba nga ekitebe kyaffe bakizingako nga batukolako effujjo ery'enjawulo, ate nga tuli kibiina ekiwandiike, kitegeeza tuba tusobola naffe okutambula ng'abalala bwe bakola, ne beetala mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo, ne bakuba enkuŋŋaana, ne bakola activities ez'enjawulo. Ffe NUP basigala batuteekako akazito. Olunaku olw'eggulo mwalabye bazze, kuno tebazze kusalako busazi, naye ne bakuba n'amasasi mu bbanga ne mu bisenge byaffe ku kitebe kyaffe. Ne weebuuza abantu bano lwaki bagezaako okutusoomooza? Ndoze kye bagezaako okukola, baagala batusoomooze tuve mu mbeera oba tukole ki? Naye ffe tusigala tugamba abantu baffe tukuume emirembe. Naye abantu munnaye ennyindo bw'oginyigiriza ennyo etuuka ekiseera nejja omusaayi. Simanyi oba bano kibaagala batucyokoze batusoomooze, tetumanyi. Naye tuli mu kuwandiika kye tuyita protest letter ku bitongole bino ebikuuma eddembe. Lwaki batukolako effujjo? Lwaki batusumbuwa? Ekirala of course kye twogeddeko Delegates Conference yaffe, akalulu k'abavubuka akabindabinda, nominations zaggaddwawo olunaku lw'eggulo. Naye muzze mulaba nti ffe ba candidates abaagala okwesimbawo ku NUP nga babakugira n'okwenominatinga n'okwewandiisa, nga bagenda mu bitundu gye balina okwewandiisa nga baga nti mwe mugira mulindako, nga bayita aba NRM bweziwera saa 12 tugaddewo obudde bugenze, kugamba buli kanaku nga babagobaganya. Of course kino bakikola lwa butiitiizi. Emyaka egyayita NRM yali akalulu kano ng'ekatwalanga aka NRM nga si kaggwanga lyonna, era ebibiina ebisinga ng'oboolyawo tebabyetaba-namu. Neffe nga NUP twagamba nti akalulu k'abavubuka naffe tulina abavubuka abatuwagira ate bayitirivu bakeetabemu. So kati olw'obutiitiizi obwo kyovuddala abazze bakola akavuyo ak'enjawulo. Katusubire nti Electoral Commission kuba tuzze tukitegeeza ku nsonga zino, katusubire tejja kusirika busirisi nga bwe yasirika ng'effujjo likoleddwa mu kalulu ka Kawempe n'ebirala. Katusuubire bajja kuvaayo ku nsonga eno, sinakindi okwongezaayo ennaku abantu bano abakugiddwa okwewandiisa, ddembe lyabwe ery'obwebange okwewandiisa ne beetaba mu processes zino. Katusuubire nti Electoral Commission tegenda kusirika nga bwe zeekola. Any questions? Yes, please. Yes, Mr. Nwagaba. Yes, how many delegates convened this delegates conference? Then on the executive committee. Yes, our delegates conference, based on the constitution we are operating with, is made up of 127 delegates. You remember, by the way, that we did make amendments to our constitution to broaden it, get many more leaders on board as delegates and so on and so forth, and to change other modus operandi. But there are some people that are still trying to frustrate that, as you know, matters in court and so on. But we have the constitution we inherited from Mzee Chibalama and the others, and that's what we're operating with. Regarding all the different positions and so on, like I've said, we are going to release a press statement in not so long a while, and you'll get to know who is where and so on and so forth. Yeah. Press conference is also going to give you details about all the information that you want.
Congratulations. On what? How did you win? Did you reach? We'll answer you on another day. Ojja kuba bulungi. Kale, si byebyo? But delegates, yes, nti delegates conference yaffe tusinzira ku ssemateeka gye tulina ebeeramu abantu 127. Eyo constitution gye twasikira okuva eri muze ekibalama n'abalala. Mujjukira constitution yaffe eno twakola ennongoosereza nga twagala delegates conference ebeeremu abantu bayitirivu actually nga balina kusoba mu 5 n'ennongoosereza endala zitwakola. Naye waliwo bannaffe abeerimbika muffe abakyalemesa enteekateeka zino ne badduka mu kooti n'ebirala bwe bityo. Naye twagamba nti kasita tukyalina eno gye tuba tukozesa tutambule tetujja kusikatira. Ensonga eza ebifo ebyenjawulo ani esimbyewa ani ayiseemu wa n'ebirala byonna press release eyo egenda kuba information. Mwebale nnyo.